ওয়েলকাম ব্যাক গাইস, দিস ইজ পিয়াল হাসান। সো আজকে আমি আপনাদেরকে একটি অ্যাপ রিভিউ করে দেখাবো। সেই অ্যাপটির নাম হচ্ছে রিমিনি। তো তার আগে আপনারা প্রথমে প্লে স্টোরে ক্লিক করবেন, সেখান থেকে আপনি সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন, দেন ওখানে আপনি লিখবেন রিমিনি। ওখান থেকে আপনি একটা ডাউনলোড করে নেবেন। সো ইটস এ ভেরি পপুলার অ্যাপ। এটা প্রায় 50 মিলিয়ন প্লাস ইউজ করা হয়। দেন আপনি ওপেন করবেন, এখান থেকে 5 সেকেন্ড একটা অ্যাড আসবে, ওটাকে আপনি স্কিপ করবেন। 5 সেকেন্ড পরে আপনি ইনহ্যান্সে ক্লিক করবেন, দেন একটা ছবি চুজ করবেন, ওখান থেকে ক্লিক করে ছবিটা নিয়ে নেবেন। এবার আপনি টিক সিনে ক্লিক করবেন, ক্রিয়েটিং টাস্ক অ্যান্ড অ্যাড উইল ডিসপ্লে হোয়াইল ইউর টাস্ক বিং প্রসেড। আপনার যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড খারাপ ছবি অথবা ঘোলা এরকম ছবিকে সুন্দর করে ক্লিয়ার করে দেবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা অ্যাড আসবে 30 সেকেন্ডের। দেন তারপর আপনি এটাকে একবারে ক্লিয়ার প্রিন্ট হিসেবে পাবেন ছবিটাকে। 16 সেকেন্ড আছে। ইটস এ ভেরি পপুলার অ্যাপস। দেখেন বিফোর, এবার দেখবেন আফটার, অনেক চেঞ্জিং। এই যে বিফোর, এবার আফটার। হ্যাঁ, ওকে। আবার একটি অ্যাড আসবে 30 সেকেন্ডের। 30 সেকেন্ড পর স্কিপ করবেন। আফটার, দেন আপনি এখান থেকে ফটোটা সেভ করবেন। ওকে, এই যে অনেক ছবিটা দেখেন, এটা হচ্ছে বিফোর, দেন এটা আফটার। সো এটা খুব ভালো একটি অ্যাপস, আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ।